PHP. Source code PHP. Yawa ga na source code PHP. Da shi ma na yi setting nashi ba ni tsaya muna setting nashi ba zai ɗauka mana time da yawa don ni ma san da na yi debugging da yawa na gyaggyara akwai errors da yawa a code. Kun ga code ɗin ya jima 6 years aka yi shi 6-8 years aka so ya jima. Sai wannan web code ɗin shi kuma wanda zai yi shi kawai za ka ɗauko standalone file ne from release nasu. In ka ɗauko shi an sai ka tabbata ga yadda za ka yi running ɗin shi sai ka tabbata ka yi switching to sai kana da Java 18 sai ka installing JDK version 18 ko ka iya running ɗin shi akai version 13 ko 11 ko wannan saura ba ya ba. Okay. Bari mu farko mu running OWASP namu ko mu fara exploiting broken session authentication. Okay, ina sharing. Bari mu duba Java version na. Okay, Java 11 ne ba sai mun install ba zan yi switching version din nan. Zan yi switching JDK version din nan sai mun ci gaba. Babu. /j/lib/jvm. Okay. JDK JDK gashi nan ko wannan duka wanda muke amfani da shi cd /lib/jvm cd shiga duk wannan wani long procedure ne in ana da buƙatar haka wannan class ɗin zamu zo mu shi da baya na setting exploit amma shi ne na exploiting box ɗin bayani akan su da exploiting nasu sai last class zamu insha Allah zamu yi bayani yadda za a yi recon da yana kawo musu a live server ka yi amfani da wannan techniques ɗin da muka koyar a class da muka yi baya da wani a yi exploiting nasu. Okay, sai cd hacks sai cd bari mu shiga playground. Okay, record cd okay yawa gashi nan ban dan duba chat bari na duba ga ko akwai korafi wanda ba sa ji. Okay, dan ƙara girman rubutun yawa sorry da Allah banta na ke yi wallahi sorry amma duk ba wani wannan bane yayi girma Ibrahim wannan duk wani dogon turanci ne na running OWASP yayi normal. Okay to bari /bin/java na ba zai yi version ɗin shi yasa zan yi bari dawo can page ɗin OWASP ɗin yanda suka sa zan yi running ɗin shi sai in yi running. Okay, yayi normal kuma. Okay, yawa mun fara running web browser namu amma muna so mu yi running da bootsuit so zai mana tsiya in za mu yi running da bootsuit saboda yana running a port 8080 ne bootsuit na running a port 8080 za mu samu matsala
bari akwai inda suka yi bayani inda za mu ba shi port nasa to running. History. What? Bari mu yi running a port ɗin. Dan ya ba mu error sai mu zo mu canza. Don mu yi running book set namu ma. Sabida attacks ɗin da za mu na. Okay. Aku samu dawo ba. Okay, ops namu ya fara running. Na running a port 8080 ne. Da book set. Starting browser. Okay, sorry. Telegram ɗin da yana share screen sun wannan ɗin shi sosai ne, so ya zamo ka tashi ka nan ka yi nan ka yi can. Ka yi shi can ka yi shi can shi yasa. Sai yara ne. Sorry. Sorry Allah ku haƙuri. Okay. Yau bari mu buɗe. Sun ce yana localhost 127.80.80 ko? Zama host slash dot. Akwai login. Ke sun yi abin kamar wannan lab ne irin ya 7. Okay, broken authentication. Anan muka tsaya last wannan namu. Tsaya broken authentication yanda za mu exploiting nashi yanzu insha Allah za mu ci gaba. Broken authentication na Gmail. So, broken authentication shi wannan OWASP web got ɗin shi ma kamar downloadable web application an yi sa ne don iya hacking nashi aka suka yi sa. So a ciki broken authentication and session management ga examples. A ciki sun ce authentication bypass yana happening in many ways. Wani waje log ne na login ake mantawa, wani waje kuma in kai removing parameter ne, wani waje kuma false browsing. Okay. Hidden inputs da suke magana a nan shine akwai misali in ka zo login akwai wani button ɗin da suke sawa misali in ka zo ana hayan ɗin shi sai in ka hau misali da wani IP ne ko wani abu sannan ya buɗe ma wannan. So an su kuma backend yana dubawa in dai ka zo ka ke shi ma yi kaɗan. Ya haƙuri. Yawa ina ga yanzu yayi. So in ka zo hidden input ɗin misali an sa shi in ka yi passing wannan
input ɗin in ka yi till login endpoint ɗin da wannan a cikin request naka zuwa matsayin parameters, so zai baka ka yi login, zai barka dama ka yi login, that's been kai admin. So wannan developers suna making mistakes in haka, ko kuma parameters a ciki za ga developer kamar yadda muka yi bayani a ajinmu na farko shine za ka samu developer ya sa in username aka sa, in username aka duba database aka ga yana nan, an aka duba password din aka ga daidai. So in this case developers suna mistake sai zamo username kawai suke checking ko kuma email address daidai, and password din ma suna checking ya zamo daidai. So in this case email address za su dauka, password ba da shi da mun mai da email address za su dauka su authenticating naka. Bayan sun yi authenticating da email address da password sai su ɗauki email address sai su yi checking database su ɗauko duk da sun kai su dinga ma returning da shi, ko kuma email address cikin user ID in suka ɗau user ID su ɗauke shi for the whole session da user ID suke checking wannan da shi. So in this case ana mistake a wajen coding sai zamo checking, ana checking abu ne a ga daidai ko ba daidai ba in an sa abu. So ka inda abu ba zai iya yiwa ya wuce tun da dama in an sa ne condition ɗin. Misali an sa email, an sa email da password da dai ya hau, in email da dai password ba daidai ba zai hau ba. So in ya zamo an sa email password kuma ba a sa shi ba still zai iya hawa. So ko kuma force browsing nan kisan yana yiwa misali admin ya sa /admin/login nan ne za a hau, to sai ya zamo ana samun issue a haka /admin/login a nan ne yake authenticating naka login page. In ka sa password ko ka sa email ba daidai ba da password ba daidai ba zai yi login na ba, sai dawo da kai baya admin page kenan. So in this case misali in kai slash ka duba irin /admin sai kai /dashboard, so kaga /dashboard in ba a checking session kuma kai wani file da kake tunani za a iya samun shi admin zai iya, ko kuma kai amfani da web list kai brute wannan directory sai admin dashboard. So nan authentication bypass zai iya faduwa inda user kai, in misali da user mai low end ne kai normal user ka zo kawo admin /dashboard ya kai admin za ka samun privilege escalate na wajen ka escalate privilege naka from normal user ka tura shi to process din wannan, ko kuma mu ce security za a iya kiran shi duka authentication bypass tunda login page ne kai bypassing na shi. Okay, so a ciki za mu gani ga sunan da yawa, ga akwai JWT tokens ake bypassing, akwai password reset, akwai secure password. So JWT token akwai wani wanda na samu kwanaki wanda nake bug hunting, but amma shi open redirect na chaining dan shi, and za ka iya chaining wannan to process scripting kamar wanda ya yi da Showmax yana medium ɗina aka duba. Shi wannan wanda yawanci developers suna amfani da JWT na ganin site ɗinsu awt.io ainihin developer site ɗinsu. Son web token wani technology ne shi ma da ake amfani da shi a na authentication kamar yadda a PHP za a gani a wannan PHP session ID ko wani abu. So shi ga nan yanda yake, za a sa algorithm a header na farko da type ɗin shine JWT, sannan a zo a sa payload misali a sa wannan user waye kaza, sannan a sa signature. Shi backend zai dinga checking wannan signature. So signature nan kowa yana mai generating nashi, in ka zo kai tampering da wannan ko wani value ɗaya a mai tampering ko wannan ka zo ka sake sawa ka ce zai baka abin da kai editing wannan ka zo ka sake haɗawa ba zai ba in ana checking wannan signature. So ana samun developers sun mistake wasu sai zamo kamar yadda wannan yake haka sai su yi amfani da wannan kaɗai ba ruwansu da signature, checking signature sai zamo wannan da shi za su checking email misali nan yana so yawa misali nan sub ɗin user ID ne, misali wannan sub ɗin user ID ne misali sai zamo wannan da shi ake cikin ko mail address, idan aka tura JWT zai decoding nashi, idan ya decoding nashi zai checking shi kuma wannan yaga sub ɗin yayi daidai a matsayin wannan, in yayi daidai sai duba na admin ne, in ba na admin bai dawo da kai that's user ID ko kuma email. So in ka haɗa na JWT ɗin akwai site da ake amfani da su da JWT Unidas, na kuma akwai
script ake da shi na script ɗin ya fi sauƙi, na site ɗin wani is somehow manual, but amma akwai sensitive abubuwa, wani private program ne da nake da sakulewa. Bari in ɗan yi editing sai in yi displaying ɗin shi. Sharing. Yawa gashi nan, Allah sa na yawa na san yanzu kan haka yayi normal with viewers. So shi wannan na JS ne, sunan shi JSON Web Token, sunan package da aka install da PMI JSON Web Token, JSON Web Token. To shi kaga yanda wannan in kaga tsarin su yanda yake, in ka ɗauko JWT ɗin ka samu kana wannan kai decoding nashi kaga yanda yake, so da wannan zaka iya haɗa JWT da ke so. Misali wannan ne payload ɗin kamar da yake a can da muka gani, wajen ka sa true ne, ka sa abin da kake so, email ɗin ka sa, so sai mu zo mu ce yayi running. Ahmad Brainworks not defined. Ahmad Brainworks not defined. Ahmad Brainworks zalla. Yawwa, amma iskancin kawai ya kira dude na cikin wannan, so haka ya kuka anan mai bar mu da nan duk lead nashi. Dawo nan namu, idan muka dawo mun gane decoding, so in this case in ba a check wannan signature, kuka lura a last wannan nayi amfani a wannan wanda nayi generating na a wannan wanda nayi generating din kuka lura amfani da HH ne nayi encrypting na wannan din. So in wannan key in baka san shi ba baka iya creating valid wannan ba, zaka yi creating zai zama is valid JSON web, amma signature zama ba da dai tunda su sai an yi decrypting, sai an wannan an yi confirming signature din, an ga hash nashi da ya dawo da shi yayi daidai da na key din da aka yi signing din shi. Wannan duk cikin cryptography ne, ba yin sa faɗaɗawa ba cryptography ke ba. Bari mu dawo wannan, mun gane bayani akan JSON web token. Ana amfani da shi a matsayin authentication, but amma shi instead of PHP authentication yana zuwa ne just kawai random salt, za mu ce kuma hash. Wannan shi kuma yana zuwa ne da bayanai a ciki JSON web token din. Bayan ya zo da bayanai sannan sai da signature. So in kana so ka yi shi yanda yake authenticating shi backend shine sai zai ɗauka signature nan ya verifying signature din, a ɗauki private key